Welcome to Angel's channel. Subscribe and press the bell icon for future videos notification. প্রথমে কম্পাসের সাহায্যে দুটো গোল করে নিয়েছি। এবার পিচবোর্ডটাকে কেটে নিচ্ছি। এবার কিছুটা কাপড় কেটে নিচ্ছি। এবার পিচবোর্ডটাকে ফেব্রিক গ্লু এর সাহায্যে কাপড়ের সাথে আটকে নেব।
কাপড় কেটে নেব গোল করে। গোল করে কেটে নেওয়া কাপড়টাকে পিছনের দিকে লাগিয়ে দেব, যাতে দেখতে বাজে না লাগে। এবার ফেব্রিক গ্লুয়ের সাহায্যে পম্পম লেসটাকে লাগিয়ে নেব। এবার ছুঁচের সাহায্যে ফুটো করে নেব জাম্পিং লাগানোর জন্য। এবার জাম্পিং এর সাহায্যে বেসের সাথে কালারের টপটাকে লাগাবো। এবার আইপিনের সাহায্যে বিডসটাকে লাগিয়ে নেব। আবার একটা জাম্পিং এর সাহায্যে বিডসটাকে বেসের সাথে লাগিয়ে নেব।
এবার জাম্পিংয়ের সাহায্যে ছোটো ছোটো চামচগুলোকে লাগিয়ে নেব। Follow me on Facebook and Instagram. Links are in the description box. ব্যাস রেডি আমাদের ইয়াররিংস। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্টস করে দেবেন।